1,5 часа аж на 2 миссии. Я так поняла, что у нас типа сюжетка не заканчивается пока месть, потому что у нас экзамен типа має бути, який ми должны пройти. Я не знаю. Возможно, нас типа жде наступна типа сюжетка, но вона буде позже. Возможно, потому что обещали, что будет вторая часть. Так что будем ждать, ожидать. А зачем нам бежать, если можно взять метлу и просто вот так вот спуститься и не париться? Вот и все. В смысле? Так мы тут. В смысле? You made it. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Ну, давайте. У мене есть 1,5 часика спокойно погулять по игре вот этой. Потом я буду занята снова алмазной мозаикой. Да, я купила маленький размер її, но просто на ней, я так подивилась, времени повинно йти. Ох, как уйму маю йти времени, потому що мені треба самі штуки, оці камушки посортировать по контейнерам маленьким, оцим, що я купила. Просто я купила контейнеры, думающие, что типа вот там вот и мозаики. И, ну, типа, я, так сказать... I suppose we'll find out, won't we? Я ж думала, что мне хватит, типа, вот этих контейнеров. Но нет, по размеру они просто маленькие. И я не знаю, что делать. Возможно, завтра я пошукаю, может быть, где-то я найду, что побольше размером идут. А я понимаю, что это пипец. Я не смогу нормально делать картины, пока у меня вот так вот. Пока нету контейнеров. Хотя у меня есть пакетики, то есть я могу по пакетикам, в принципе, посортировать запасным. It's another aggressive one. Ого, фениксы. Это фениксы. Voipers. Вот там, I beg your pardon? Voipers. This must be how the rumor about the cave started. The Voipers song is said to drive anyone who hears it mad. If the moonstone is here and so Voipers, I wonder if it's being protected. Так, ага. Ну, я так поняла, місію ті треба було виконувати ще під час, типа, самої сюжетки. Тобто на сюжетку особо не відвлікатись. First the Voipers and now this.
А, такой комбинации нету, я правильно поняла? А что тут за комбинация? Ладно. We need to find moths for those spinners. Так, смотрим. Тут круг. Тут такие круги. А, тут такая комбинация есть. И что нам покажется? Так, кружок и так, ну вроде бы открылось. Да, тут у нас сундук. Теперь открываем. Так. Это чистый аквариум. И осталось нам открыть вот это вот. Значит, кружок должен быть. Еще одне, ага. Значит, люмос. А где воно? А, ось. Lumos. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. В смысле? А, ось. Так, в смысле? Бомбарда! Нет. Нет. Так, а что с этим делать? Lumos. If we pull the rings and match the runes, I suspect we'll find the moths. Так мы уже их нашли, лол. Тоже не так. Lumos. В смысле? Так, я вообще ничего не допонимаю. If we pull the rings and match the runes, I suspect we'll find the moths. Lumos. Incendio. Bombarda. Там, блин.
Я не понимаю прикола вот этого сейчас вообще. Типа, что подразумевает? If we pull the rings and match the runes, I suspect we'll find the moths. А, типа вот так вот. Lumos. И их еще вроде бы надо крутить. Lumos. Тільки я не помню, яким заклинанием это делается. Стоп, депульса. Депульса. А ну-ка. Да. В смысле? То есть треба одновременно, что ли, это сделать или что? Я сейчас вообще понять не могу. В смысле? If we pull the rings and match the runes, I suspect we'll find the moths. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Ці бабочки ушли. Я права. Lumos. Lumos. Ага. Так, а что повинно? В смысле? Так, стоп. Получается, дали. И одна есть. Lumos. Так. Lumos. You did it. Так, за что дали? I was hoping we wouldn't have to do this. Bombarda. Glacier. Nintendo.
the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. Так, ага, тут можно нырнуть, но при этом и вынырнуть. Очень. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here, I just know it. А, вот так не попасть, я поняла. А, в смысле, она туда попала? Не, не. Так. Может, где-то там, если... А, ось. Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Так. We found it! It's like staring. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. У мене, короче, не так много времени, я так скажу, все-таки, потому что я еще хочу есть, потому что я ничего не ела весь день, поэтому как бы сорян, если что, сорян, что я можу, типа, закончить вот так вот, типа, внезапно, оце все. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Так. Сейчас. Не все так просто, як би то хотелось. Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went. А, стоп. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Так, стоп. Ага, тут можно запрыгнуть. Чудесно. I think we can safely say we know where the moonstone goes. Это и кису узор, они типа рисуют, да?
Походу, да. Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing, or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually, If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Thanks. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidgets lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Такс. Ну, где-то 1,5 часа, як мінімум, точно я потрачу на оце все. Ну, точніше, на оцю місію, типа, саму, я так думаю. Ну, на одну місію подобну уходило у мене, кажуть, з півчаса. Ну, там все залежало від того, наскільки вона буде длинною і наскільки сложною. Ну, типа, учитывая битви, ці всі, типа, із браконьєрами, сторонниками типа, того гобліна. Я даже не знаю. Так, мы в замке, окей. Вопросик на засыпку. Что там по поводу заданий? Поговорите с профессором Уизли. Да не. Тут вообще... Ага. Не, давайте ми виконаємо місію якусь. Сметая конкурентов. Я так поняла, у нас миссия станет доступна как раз таки утром. Поэтому я предлагаю сменить ночь на денек.
I think I know where we can А, find вот и Doran. Поппи. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the moon calves made. Сейчас. Ой, якраз тривога вже, щоб ви понімали. А мені пофіг. Так. Такс. Вот здесь. Вот так вот. На всякий случай. Не попадаю по этим оленям, ладно. Ну что ж, тоді давайте далее бежать. У нас время еще есть, где-то так. Возможно, до 12 часов ночи. Ага, вот ее. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Ну.
Так, подождите, а куди нам идти хоть? Я так и не можу понять. Нам дали завдання или як? Так нам даже не дали завдання, в смысле? В смысле? А. Вот теперь нам дали завдання. По идее. А, требування Глаціус. Тобто заморозка. Окей. Как хорошо, что здесь мы сделали, так сказать, вот эту точку. Not sure. Hello. Might you have time to help with an urgent delivery? Не, пока я не соглашусь, так что не переживайте. Ага. А не будет ли проще просто переместиться вот так вот на метле? Так, идем ждать отцу Поппи, так сказать. Я хочу просто виконати оцю миссию, чтобы у мене хоч щось було виконано. Если я добуду уровень 27, то я буду удивлена. Так, 26, блин, маловато. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all.
Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better Так, than вони anyone. двигаються, наскільки я поняла. На кожній колонии, а нет, не на кожній. Бо я не вижу ніяких знаків отличающих, типа як. Може їх треба виставити, типа вот так вот. Ну окей, защита есть. І оці штуки тоже є. I wonder if it... Вот видите, вони двигаються еще и по цим штукам самих. Так, стоп, свет падает. Получается, типа с обоих сторон оно должно соединиться. Так, и луна. Или має бути отот знак. Стоп. Луна. Солнце. Не такий. Смотрите-ка, тут даже показано. Тут просто показано, типа, як воно має бути. Значить, воно має бути на сонці, получається. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Не луна. И второй должен быть, ну, тобто свет має падать прямо, вот так вот. А ключ должен быть на противоположной сторонке. Ну я ж правильно ввела. Так ведь? Стоп, с колечком должно быть. С колечком. Так, подождите. Так. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Не, так не хоче. Так, где тут? Ага, вот это оно. Ну я ж правильно поняла. Одна там, вторая тут. И все одно щось не то. Мне показывает, что эти две должны быть. Ну, на солнце. Щось не то, потому що отут воно получається не йде як надобно. Воно повинно бути так от з колечком і з кружком внутрі. Но не тут же ставите. Может, имелось в виду типа навпаки? Perhaps it has to do with the light and the darkness. В свете и темноте.
Чтобы тень падала, типа. Все, я поняла фишку. Ща. Все, я поняла. Ми тоді должны поставити. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Вот так вот. Тень падает на солнце. Окей. И второе должно падать на эту штуку. Зараз вот. Да блин, не то. А то я тут типа сдвинула. В смысле на Луну. Не на Луну. Це Perhaps it has to do падає. with the light in the darkness. Не. Треба, чтобы тень упала на эту штуку. В смысле? Не упала еще тень. That did it! Look, Doran, a doorway. I suspect we all know the lies of that passage. And now, I'm afraid I must leave you. At least. You're not coming in with us. Все, мы идем туда и так одни. Все. Ну, можна, конечно, і сюди пройтись, подивитися, що тут. So many books. You haven't seen my grand study. Look at the murals on the wall. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Incendio! Так, посмотрим. Incendio! I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through?
то потом разберемся. А что здесь у нас тоді було, если мы открыли цей проход? Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your grandma would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Такс. И что тут далее? Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Такс и... Revelio. Что-то не так сделала, типа, или что? Я сейчас понять не могу. А, стоп. Там щось есть. А, я поняла. Фишку. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Так, и где цей проходик? Стоп, Хласиус. А, так вот почему казалось, что Хласиус. А, это Пира. Incendio. А, вот так вот даже. How clever. Little puppy sweeting. Forgot how to cover your track. What was that? Well done. That's for certain. You've made a mistake. Not my best work, I'll admit. That's the best you can do. Incendio. Fight to the Expelliarmus. avoiding our problem. Huh? Ready your one. The fight is only just. I'll check your pockets after you're dead. Stop finish stuff. Back for more. Not the This is humiliating. Get over here, you insolent giant! I'll check your pockets after you're dead. And
tricks now. You'll have to fight it. What just happened? I think that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw, Alec. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Такс. К 7 минут, если что, на минуточку. Вот реально 47 минут. There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Так, ну все, задание это выполнено у нас в принципе. Так что нормально. Мы прошли, так сказать. Ну я так поняла, пока по крайней мере. Ну что ж. Пожалуй, на этом я пока буду заканчивать. Так что до скорой встречи, а также подпишись на канал и поставь мне лайки. Всем удачки. Пока-пока.